Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you guys doing well. So back again with me, Miss Destia Salwa. Today's lesson we will learn about modal verbs based on the short story After 20 Years by O. Henry. So let's get started. So the topic for today is about modal verbs. Have you ever heard about modal verbs before? But before we start, I want you to know about our learning objectives. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk dapat mengidentifikasi macam-macam modal verbs, menjelaskan definisi dan fungsi modal verbs, and also student can use modal verbs to express possibilities, abilities, and others. But before jump into the materials, let's take a look to the summary of the short story After 20 Years. A man named Bob waits for his friends at the place that they agreed in 20 years ago. A cop comes and talks to him. After the cop leaves, another man comes who turns out to be a detective who is arresting Bob because he is a wanted criminal. Bob's old friend Jimmy was actually the first cop. But he wasn't able to arrest Bob, so he sent someone else to do it. From this story, we will learn about the modal verbs. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat dari story After 20 Years. Kalian bisa nebak nggak yang mana modal verbsnya? Miss hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jadi modal verbs itu yang Miss garis merahin ya, yaitu might, will, could, dan masih banyak lagi. Yuk kita bahas sama-sama. Jadi yang dimaksud dengan modal verbs itu apa sih? Jadi modal verbs itu adalah kata kerja bantu yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, izin, kemungkinan, dan lainnya. So, this is the types, functions, and examples of modal verbs. You can see that there's a lot of types of modal verbs. Yang pertama ada can, yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan kemampuan ataupun izin. For example, I can speak English. It means that saya bisa berbahasa Inggris. Kalimat ini menunjukkan kemampuan untuk berbahasa Inggris. Terus yang lainnya ada could, will, would, shall, should, may, might, must. Beserta fungsi dan contoh kalimatnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, berikut ini adalah rumus-rumus dari modal verbs. Untuk kalimat positif, rumusnya itu adalah subject plus modal verb plus verb on or basic verb. Contoh kalimatnya, she will come to the party, yang artinya dia perempuan akan datang ke pesta. Untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus modal verb plus not plus verb on. Contohnya, I cannot play football, yang artinya saya tidak bisa bermain sepak bola. Untuk kalimat pertanyaan atau interrogative, menggunakan rumus modal verb plus subject plus verb one plus question mark atau tanda tanya. For example, may I borrow your pen? Yang artinya, bolehkah saya meminjam pulpenmu? Perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan rumus modal verb, harus diikuti dengan verb 1. After that, we will see our comparison about modal verbs by doing this test. Nah, Miss akan menguji pemahaman kalian dengan mengerjakan tes ini. Jadi kita akan menjawab bagian rumpang dari kalimat tersebut dengan jawaban yang benar. I will give you 5 seconds to guess the answer. After that, we will answer it together. Jawabannya adalah will. I will meet you at Big Joy Brady's restaurant. Yang artinya, aku akan menemuimu di restoran Big Joy Brady. So, let's continue to the next question. Guess in 5 seconds. Jawabannya adalah should. Bob said, you should arrive on time, Jim. Bob bilang, kamu harus datang tepat waktu, Jim. Kalimatnya menggunakan should karena Bob memberi saran kepada Jim bahwa dia harus datang tepat waktu. And let's move on to the next test. For the next steps, we are going to match the modal verbs with their functions. Tapi kalian jawab dulu ya sendiri. I will give you 10 seconds to match the answer.
Let's match it together. Ability itu kan untuk kemampuan. Kira-kira yang mana ya? Yap, can and could. Advice atau saran menggunakan should. Obligation atau kewajiban menggunakan must. And then possibility as a kemungkinan menggunakan might and may. And the last one, for polite request, we use could and would. So that's all. We have finished our lesson about the part of grammar which is modal verbs. So how's the test? Was it difficult or not really? So I think that's all for our material. I hope you guys can understand and can be able to use modal verbs in your daily life, especially to make sentences. So, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.